Hello guys! Welcome to Mami Vlog. For today's video guys, magluluto ako ng shrimp chips guys. Ito yung simple pagluluto niya guys. Mag-init ng kawali guys and then maglagay ng konting mantika guys. Pag mainit na yung mantika guys, ibubuhos nyo na yung shrimp chips guys. Ganyan na guys. Kusa na lang siya asa guys and then kusa na din siya maluluto guys. Dapat guys, yung apoy niya guys is slow lang guys. Mahinang apoy lang guys. Yan guys. Tapos ganyan yung itsura niya guys pag nalulutan na siya guys. Kusa na siya nga asa tsaka aabi guys. Yan guys. Yung itsura niya guys. Ang dami niyang kulay guys. May yellow at saka may puti guys. Ganyan mo lang guys. Okay mo lang guys kasi madali lang kasi yan maluto guys. Para hindi siya masunog guys. Yan guys. Ganyan lang yung pagluluto guys. Simple lang kasi nag-crave daw sina amo ko guys. Naluto nila shrimp chips guys. Kasi yan daw yung snack nila guys. Habang tumitingin sila ng movie guys. Yan guys. Pagkaluto na guys, dapat hanguin guys. Kaso lang kanina guys, nagkamali ako guys. Nilagay ko na marami yung shrimp chips guys. Kasi hindi lahat na luto guys. Hindi lamaan na mantika guys. Pero guys, okay lang yan. Yung mga nabuo-buo guys, lutuin ko lang yung ano guys. Yung mga malaki na dyan guys, yung parang ganyan guys, kinukuha ko guys, mga luto na yan guys. Yan, simpleng luto lang yan guys. Yan. Diba? Yan guys, ito na yung final guys. Naluto ko na lahat kanina guys. Yan lang guys, thank you for watching.